اهلا بكم اعزائي طلاب الصف السادس. معكم مستر مجدي من قناه الناظر التعليميه. اول دروس الترم الثاني الصف السادس الابتدائي. خليني افكركم سريعا باللايك والشير والسبسكرايب تفعيل زر الجرس علشان يوصل لنا كل جديد، وخصوصا ان احنا داخلين على امتحانات الاشهر وبعد كده امتحانات اخر السنه. خليكم متابعين كل جديد. خلينا نبدأ درسنا على طول، وهنبدأ بعض المصطلحات اللي هتقابلنا في الكونسبت، وهي مثلا زي states of water. Water is found in three states: solid like ice, liquid water, gas like water vapor or steam. Okay, so states of water. Water is found in three states in nature. So solid water, that is ice, water in the form of liquid water, water in the form of gas, so water vapor. Energy transfer means flow of energy or movement of energy. Flow of energy or movement of energy. So by conduction, this is in solids, mostly in solids. Convection وده اللي موجود عندنا بقى في الدرس بتاعنا. Convection اللي هي particles of. Okay, when the particles are heated they rise up. افتكروها. Hot particles have low density, so they rise up. Okay, cold particles have high density, so they move down or fall down, and so on. Okay, hot particles rise up, cold particles fall down. So radiation is a way of energy transfer, okay, in space. This is in space, so sunlight comes to us from space by radiation. Okay, energy transfer او انتقال الطاقة عن طريق اهم حاجتين اللي هناخدهم اللي هي convection الحمل الحراري and radiation. دول اللي هنشتغل عليهم في الووتر سايكل. طيب باي كوندكشن اهو في تلامس اهو السوليدز. باي كونفكشن شايفين حاجه طالعه وحاجه نازله. اوكي، طبعا الهوت بارتكلز هم اللي بيطلعوا لفوق، دول بيبقى الدنسيتي بتاعهم اقل، وعندنا الكولد بارتكلز بينزلوا تحت لان الدنسيتي بتاعهم بيبقى اعلى. وراديشن اللي هو الاشعاع اهو، ده الشمس بتجينا من الفضاء بتوصل لنا عن طريق الاشعاع. طيب ريزرفوار معناها خزان المياه. اوكي، ريزرفوار are silent. reservoir. So reservoir, okay, storage location of water. This is a storage location of water. So a place or locations that store water. This may be water body like ocean, like sea, like river, like lakes. يبقى الريزرفوار maybe ocean, sea, river, lake. Okay, and could be living thing like plants. وممكن يكون reservoir ده plants because plants store water. And atmosphere. Okay, atmosphere store water. Okay, this is inside the clouds. And maybe rocks, soil. Okay, all of this reservoir. يبقى reservoir معناها خزان مياه او تمام او مكان بيتخزن فيه المياه. Water cycle. What does it mean, water cycle? Water cycle means movement of water from Earth's surface to atmosphere and back again to the Earth's surface. So again once, water cycle, movement of water from Earth's surface to atmosphere and back again to the Earth. Okay, this is called water cycle. خلينا نبدأ. So this is flamingo bird and this lake in Turkey. Flamingo bird, this bird migrate, okay, to the lake, okay, to breed or to reproduce and feed on algae in this lake. flamingo ده بيهاجر، تمام، migrate في الوقت ده، تمام، في البحيره دي بيتغذى على الالجي الطحالب اللي هي موجوده في البحيره دي، تمام. when it is warm لما بيبقى حر، يعني في الصيف in season summer. طب ايه المشكله بقى؟
because of increase in evaporation بسبب زيادة التبخر. Okay, this lake dried up جفت. Okay, so the energy transfer in water cycle leads to completely drought. Drought it means dry up of this lake due to increase in evaporation. هنا بقى عايزك بقى معلش كده اربط معايا ما بين، لانك هتلاقيهم في كل مكان. اربط معنا بين dry up يعني بيقول لي dry up او drought ما بين increase in evaporation. So this drought or drying up because of increase in evaporation. Evaporation هو بقى تبخر المياه. Okay, water, when water is heated it change into water vapor and rise to the sky. ده بنسميه evaporation أو تبخر. يبقى again one, dry up اربط ما بين dry up معناها يجف يبقى جف يعني. dry up هتربطها لي مع ايه؟ evaporation. يبقى drying up of lakes because of increase in evaporation. So important مهمة جدا جدا. Okay يبقى okay when I asked why the lake is dried up because increase in evaporation. easy سهلة كده. طيب نخش في النقطة اللي بعدها. نشوف النقطة اللي بعدها. عندنا water cycle includes 3 processes and 2 steps. Look at here. You see. Start from here. Number 1 and the number 2. This is the first one. Evaporation and transpiration. This is the first step. Evaporation. لسه قلناها دلوقتي. Evaporation means what? Liquid water. Liquid water. By heating it change into water vapor or gas. يبقى water change into water vapor. This is called evaporation. سهلة؟ يبقى what is evaporation? Water change into water vapor by gaining thermal energy. By gaining energy. By heating from the sun. So when the sun heats the water up, the water evaporates and change into water vapor that rise up into the sky. The number 1. Number 2, condensation. 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 So water vapor, okay, condense here, okay, in the air. So when it is cool, water vapor condense and form what? Clouds. So you link between, orbit بقى ما بين clouds and condensation. So clouds are formed because of condensation. When the water vapor cools, يبرد, condense and form sorry, clouds. Okay. So number 3 in water vapor, precipitation. So precipitation. So precipitation means falling down. Falling down. Falling down. Like this. You see, falling down of water as rain, sometimes as rain or snow or sleet or hail. So اربط لي هنا 3 حاجات وهم لازم بيجوا في الامتحان. يبقى هنا number 1 evaporation معناها ايه؟ water is heated اتسخن يعني gain energy and change into water vapor. Number 2 condensation that form clouds. Okay, it means water vapor, okay, it change back into water. رجع الووتر فيبر تاني لايه؟ water. Precipitation means yes falling. عارفين falling نزول يعني اهو falling of water as rain. ساعات بيبقى rain مطر, snow اللي هو الجليد, or sleet or hail. اوكي. نمبر 4 حاجه اسمها run off. شايفين الميه بتجري كده على سطح الارض وفي اهي كده اسمها run off. So flowing of water okay on the earth's surface او الووتر بيجري على سطح الارض
or in river to be collected in seas and ocean again. ودي number 5 collection of water. Okay, water is collected in seas and ocean once and the cycle starts on. وتبتدي الدورة تاني من الأول. ده كل الكونسبت بيتكلم على النقطة، يعني ده lesson 1 و lesson 2 هو كله ده اللي أنا قلته لكم. خلينا مع بعض كده عشان ما ناخدش وقت كتير. Process affect water cycle. So we have 3 processes, okay? Evaporation و transpiration بيبقوا مع بعض. Transpiration بيبقى في البلانتس، هو نوع من الايفابوريشن بس فين؟ في البلانت. Transpiration ده بيبقى فين؟ التعرق في البلانتس يعني. طيب نمبر 1 evaporation اهو evaporation. معناه ايه الايفابوريشن؟ water change into water vapor. برافو. نمبر 2 condensation process number 2. Process number 3 precipitation. Okay, we have 2 steps. Number 4 run off، الميه اللي بتجري على سطح الارض وفي الانهار دي، تمام، اسمها run off. Number 5 collection، تجمع المياه، الميه بتتجمع تاني في البحار والمحيطات. افتكر كده سهله الدنيا. 3 processes and 2 steps of water cycle. خلينا نعمل بس erase، نمسح الخطوط دي اهي، تمام كده، تمام. طيب خلينا نشوف ماشي. هنا water cycle، قلنا تعريف ايه الووتر سايكل؟ movement of water from Earth's surface. Movement of water from Earth's surface, okay, to the atmosphere and back again. We'll start with evaporation. Number 1 when the sun heats water، لما الصن هتسخن الووتر هيحصل له ايه؟ evaporation. يبقى evaporation number 1. This is the first process. Number 2 water vapor rise up in the sky and is cooled، تمام، بيبرد، and condense forming clouds، بيحصل له condensation forming clouds. Okay, and number 3 يبقى number 2 condensation. Number 3 precipitation. Okay, falling of water as rain or snow or sleet or hail. Number 4 run off، مش مكتوبه هنا run off اللي هو الجريان، شايفين الميه اللي بتجري كده في الانهار والارض اسمها run off. Okay, and water is collected in seas and ocean. خلينا مع بعض كده بسرعه. Number 1 يلا. Process number 1 evaporation، change from liquid state to gas state. Change from liquid ادي evaporation اهي. From liquid into gas، يعني from liquid water to water vapor. Number 2 condensation عكسها على طول، the opposite of evaporation. From gas to liquid. Change from gas اللي هو water vapor to liquid. هنا اهو. وافتكروا كده clouds، اول ما بتلاقي clouds are formed by condensation. clouds condensation fog condensation، هيقول لكم في اسئله كتير. طيب number 3 precipitation، so falling of water، okay, as rain or sleet or snow or hail. hail ده اللي هي كور التلج كده، ساعات يعني ما بتحصلش كتير عندنا في مصر. هيل بيبقى اوكي كور تلج كبيره او زي زي حجاره تلج كده يعني. طيب ران اوف، تمام اهو شايفينه اللي هو الجريان، يعني الميه اللي بتجري على السطح سواء في الانهار او على الارث سيرفيس، ده بنسميه ران اوف. اوكي so what is the runoff؟ flow of water flow along earth's surface into river. طب بعد الريفر into sea or ocean. يبقى هو run off، عشان الناس اللي عايزه تفهم يعني ايه run off. run off means water that flow on the earth surface، الميه اللي بتجري على سطح الارض. اوكي into rivers، بعدين بتروح الريفرز and from rivers to the sea.
يبقى water flow along earth's surface into river and then into the ocean or sea. Number 5, collection. Collection, rainwater that is collected in ocean or sea. Okay, rainwater falling on the earth's surface is collected in different water bodies. اوكي، الميه اللي بيتم تجميعها في النهايه خالص في الاوشن، يعني كله في النهايه بيصب في الاوشن او في السي. تمام كده. الووتر سايكل بروسيسز 3 بروسيسز، 3 عمليات موجودين اهو. evaporation نمبر 1، condensation اللي هي بتكون الكلاودز نمبر 2، precipitation نمبر 3، في عندنا run off and collection دي نمبر. خلينا نشوف النقطة اللي بعدها. طيب، solar energy distribution، توزيع السولار انرجي او الطاقة الشمسية. لاحظوا معايا كويس النقطة دي عشان اهي هنا. هتلاقوا هنا كده شايفين في المنطقة دي والمنطقة دي هنا. So the sun is focused، sun rays أشعة الشمس is focused on a small area، متركزة على حتة صغيرة قوي. اوكي، and here direct angle، وكمان زاوية مباشرة. طب ده بيعمل ايه؟ بيخلي المنطقتين دول so hot، يعني هنا بتبقى so hot ودي بتبقى so hot اهو. افتكرهم اللي هم في وش الشمس دول اهو. طيب لما بنطلع هنا فوق شويه، الشمس هنا بشوف كده اتوزعت على حته اكبر شويه، صح كده؟ sun rays distributed or focused on large area، هنا اتوزعت على مسافه اكبر شويه، عشان كده بتبقى دي ايه؟ moderate يعني متوسطه اهي، moderate، ودي اللي بتبقى فيها مصر moderate. طب هنا بقى شوف هنا sun rays distributed or focused on so large area، منطقة بعيدة قوي. تاني حاجة هنا الانجل تمام بعيد، يعني الانجل هنا تمام كبير، يبقى هنا بتبقى ايه؟ so called area اهي، سي يعني so called area. انها يبقى انا عندي هنا الايكويتور ده اسمه ايكويتور اللي هو خط الاستواء يعني. اوكي، هنا بتبقى right or direct angle. So the sun heat is focused on small area، يعني هنا شايفين يعني المنطقة دي receive large amount of sun rays. هتلاقي هنا المنطقة دي، الناس اللي عايزة تفهم اهي الايكويتور اللي هو ده خط الاستواء، receive large amount of sun rays، يعني دي بتستقبل كمية كبيرة جدا من أشعة الشمس، عشان كده بتبقى the hottest area. طب هنا لما نطلع لفوق شوية هنا تمام، هنا yes so a small amount of sunlight. طب هنا the smallest amount or the least amount of sunlight. فهمنا distribution of solar energy اهو. hottest region اللي في النص، هنا moderate region، وهنا coldest region. The question is so which region has the most evaporation؟ مين اللي عندهم أكتر evaporation؟ Excellent. Hottest region. Yes, hottest regions have the most evaporation. Why? Because increase of sun heat، زيادة حرارة الشمس. طيب خلينا مع بعض كده نحل مجموعة من الأسئلة عشان الناس اللي طلبت إن السيشن ما يبقاش شرح بس، يبقى شرح وكمان أسئلة. Question number 1. The large salt lake in Turkey، تركيا يعني، is dried up. حط خط تحت كلمة dried up وافتكر كلامي. is dried up due to the increased rate of، برافو عليكم الناس اللي فاكرة، قلنا dry up اربط على طول مع increased rate of evaporation. Number 2. Increasing and decreasing of water level in some lakes is due to the transfer of، أكيد طبعا لسه قايلين transfer of energy comes from the sun. In winter rain falls due to، تمام، لأن السؤال أنا متحفظ عليه لأن الرين ده falls due to، طبعا الرين تكون أصلا due to evaporation
and then condensation of water vapor and then precipitation as rain, snow or sleet. It's okay. هي تمام جايبه ان هي precipitation. When water runs يعني question number 3 انا اصلا متحفظ عليه في كتاب المعاصر اصلا. When water runs through a river then into a sea, this step is called, so water runs through a river then into a sea. On a running water or water that move on the surface of the earth or move. Okay, الريفرز اسمها برافو عليكم run off. So the distribution توزيع يعني distribution معناها توزيع of what energy on earth surface plays an important role in evaporation process in water cycle. طبعا ما عندنا غير solar energy. خدوا بالكم ساعات يقول solar energy solar radiation. اوكي كله واحد. All the following are considered as the main process in transferring water through water reservoir except transfer. قلنا transfer معناها moving water يعني اوكي flowing water. transfer معناها move or flow water through water reservoir. condensation, evaporation, collection and precipitation. ما هو بيقول لي transferring water يعني تمام هنبعت الميه دي through water reservoirs في المستجمعات الماء او تجمعات الماء. طبعا كل دول هيبقى ليهم علاقه بالموضوع. الوحيد اللي ملوش علاقه اللي هو ايه الكولكشن. طيب moderate regions are areas in which the evaporation process is. يعني هي moderate region قلنا بيبقى فيها evaporation بيبقى فيها ايه moderate. طيب الهوتست هيبقى فيها the greatest. الكولدست هيبقى evaporation فيها the smallest. اوكي طيب هنا match condensation, evaporation, precipitation and runoff. Number 1 condensation. فاكرين condensation قلنا gas yes change into liquid or water vapor into vapor. or قلنا لما نلاقي عندنا cloud او fog تمام formation of cloud formation of fog بيبقى على طول كل ده condensation. طب في حاجه عندنا موجوده condensation في هنا formation of fog on a road يعني formation of fog on a road. طيب evaporation liquid water change into water vapor or okay or liquid to gas. طب حاجه تاني evaporation yes is responsible for drying up of a drying of shallow lakes. drying. تمام. Number 3 precipitation falling of water in the form of rain, sleet, snow or hail. في حاجه زي كده عندنا falling of snow اهي falling of snow ربطوا ما بين falling دي و precipitation. Number 4 runoff water that run or flow on the earth's surface okay into the river then into the sea. flowing of rivers water into a sea. كلمة flow ركزوا كويس في اللي أنا بقوله. true and false. drying up of water okay in the largest salt lake in Turkey is due to condensation ولا evaporation. dry up يبقى evaporation so false. التصحيح تبقى evaporation. transferring of energy in water cycle cause increase and decrease of water level in some lakes طبعا true. flamingos migrate بيهاجر to the largest salt lake in Turkey when the weather is very cold. No, when the weather is warm. قلنا in season okay in summer season بيبقى في فصل الصيف. states of water changes when water gains or lose energy. True. يبقى state of water when water gain energy يعني is heated or lose energy معناها release energy is cooled. In the water cycle the step that follow condensation process is runoff. No, condensation بعدها على طول ايه precipitation. برافو عليكم. So false. Okay, hottest region are region in which evaporation process is the greatest. Yes, true. Hot يبقى evaporation بيبقى great evaporation because heating
or the sun is very hot. Falling of hail in coolest region is an example of evaporation process. hail ده اللي هو المطر زي ما قلت لكم اللي بيبقى عامل زي الحجاره كده يعني كرات من الثلج يعني. طب هنا بيقول لي falling of hail ده precipitation. اوكي is an example of evaporation؟ لا طبعا. تمام falling of hail is this is precipitation. اوكي طيب خلينا نشوف ايه اللي عندنا في scientific term مهمه جدا. يلا the main source of energy خدناها في كل السنين اللي عدت. primary source of energy main source of energy the sun. برافو عليكم. it is the process which water falls. ها الناس اللي افتكر كلامي water falls on earth in the form of rain sleet or snow. برافو عليكم precipitation. It is the process in which matter changes from liquid to gas, from water to water vapor. برافو عليكم evaporation. The process which matter changes from gas state to liquid state, from water vapor to water that form clouds and برافو عليكم يبقى condensation. It is the step in which water flows along, run يعني. Okay, on the earth's surface into the river and then into the sea دي بتبقى على طول ايه؟ run off. It is a step in which rainwater falling on earth's surface and is collected. حط خط تحت كلمة collected. So it is what? Collection. دول أهم الساينتفك تيرمز الموجودين هم دول اللي بيبقوا في أي امتحان يعني دول بالدرس كله. اتمنى يا رب ان ليسن 1 تكونوا فهمتوه كويس قوي. خلينا ناخد بريك ونرجع لكم بليسن 2. هسيبكم دلوقتي ونرجع بليسن 2. ما تنسوش السبسكرايب اللايك والشير والسبسكرايب وتابعونا بتفعيل زر الجرس. اشوفكم على خير السيشن الجاي ان شاء الله. سلام.